Hi guys, welcome to your channel. I hope you're fine. Today we're going to read the story of the flying machine. This video is divided into two parts. In the first part, we will read the story together, and in the second part, we will tell the story in Persian. I hope you enjoyed watching this video. Don't forget to subscribe us before watching the video. In the year 8400, the Emperor Yuan held his throne by the Great Wall of China, and the land was green with rain, readying itself toward the harvest, at peace. The people in his dominion neither too happy nor too sad. Early on the morning of the first day of the first week of the second month of the new year, the Emperor Yuan was sipping tea and fanning himself against a warm breeze when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles calling, "O Emperor, Emperor, a miracle!" "Yes," said the Emperor, "the air is sweet this morning." "No, no, a miracle," said the servant, bowing quickly. "And this tea is good in my mouth. Surely that is a miracle." "No, no, Your Excellency." "Let me guess then. The sun has risen and a new day is upon us, or the sea is blue. That, now, is the finest of all miracles." "Excellency, a man is flying." "What?" The Emperor stopped his fan. "I saw him in the air, a man flying with wings. I heard a voice call out of the sky, and when I looked up, there he was, a dragon in the heavens with a man in his mouth, a dragon of paper and bamboo, colored like the sun and the grass." "It is early," said the Emperor, "and you have just awakened from a dream." "It is early, but I have seen what I have seen. Come, and you will see it too." "Sit down with me here," said the Emperor. "Drink some tea. It must be a strange thing, if it is true, to see a man fly. You must have time to think of it, even as I must have time to prepare myself for the sight." They drank tea. "Please," said the servant at last, "or he will be gone." The Emperor rose thoughtfully. "Now, you may show me what you have seen." They walked into a garden, across a meadow of grass, over a small bridge, through a grove of trees and up a tiny hill. "There," said the servant. The Emperor looked into the sky. And in the sky, laughing so high that he could hardly hear him laugh, was a man. And the man was clothed in bright papers and reeds to make wings, and a beautiful yellow tail. And he was soaring all about like the largest bird in a universe of birds, like a new dragon in a land of ancient dragons. The man called down to them from high in the cool winds of morning, "I fly! I fly!" The servant waved to him. "Yes, yes!" The Emperor Yuan did not move. Instead, he looked at the Great Wall of China, now taking shape out of the farthest mist in the green hills. That splendid snake of stones which writhed with majesty across the entire land. That wonderful wall which had protected them from a timeless time from enemy hordes and preserved peace for years without number. He saw the town nestled to itself by a river and a road and a hill beginning to awaken. "Tell me," he said to a servant, "has anyone else seen this flying man?" "I am the only one, Excellency," said the servant, smiling at the sky, waving. The Emperor watched the heavens another minute and then said, "Call him down to me." "Ho! Come down,
"The Emperor wishes to see you," called the servant, hands cupped to his shouting mouth. The Emperor glanced in all directions while the flying man soared down the morning wind. He saw a farmer early in his fields watching the sky, and he noted where the farmer stood. The flying man alit with a rustle of paper and a creak of bamboo reeds. He came proudly to the Emperor, clumsy in his rig, at last bowing before the old man. "What have you done?" demanded the Emperor. "I have flown in the sky, Your Excellency," replied the man. "What have you done?" said the Emperor again. "I have just told you," cried the flyer. "You have told me nothing at all." The Emperor reached out a thin hand to touch the pretty paper and the bird-like keel of the apparatus. It smelled cool of the wind. "Is it not beautiful, Excellency?" "Yes, too beautiful." "It is the only one in the world," smiled the man, "and I am the inventor." "The only one in the world? I swear it." "Who else knows of this?" "No one, not even my wife, who would think me mad with the sun. She thought I was making a kite. I rose in the night and walked to the cliffs far away, and when the morning breezes blew and the sun rose, I gathered my courage, Excellency, and leaped from the cliff. I flew. But my wife does not know of it." "Well for her then," said the Emperor. "Come along." They walked back to the great house. The sun was full in the sky now, and the smell of the grass was refreshing. The Emperor, the servant, and the flyer paused within the huge garden. The Emperor clapped his hands. "Ho, gods!" The gods came running. "Hold this man." The guard seized the flyer. "Call the executioner," said the Emperor. "What's this?" cried the flyer, bewildered. "What have I done?" He began to weep, so that the beautiful paper apparatus rustled. "Here is the man who has made a certain machine," said the Emperor, "and yet asks us what he has created. He does not know himself. It is only necessary that he create, without knowing why he has done so, or what this thing will do." The executioner came running with a sharp silver axe. He stood with his naked, large muscled arms ready, his face covered with a serene white mask. "One moment," said the Emperor. He turned to a nearby table upon which sat a machine that he had himself created. The Emperor took a tiny golden key from his own neck. He fitted his key to the tiny delicate machine and wound it up. Then he set the machine down. The machine was a garden of metal and jewels. Set in motion, the birds sang in tiny metal trees. Wolves walked through miniature forests. And tiny people ran in and out of the sun and shadow, fanning themselves with miniature fans, listening to tiny emerald birds, and standing by impossibly small but tinkling fountains. "Is it not beautiful?" said the Emperor. "If you ask me what I have done here, I could answer you well. I have made birds sing. I have made forests murmur. I have set people to walking in this woodland, enjoying the leaves and shadows and songs. That is what I have done." "But, O Emperor," pleaded the flyer on his knees, the tears pouring down his face, "I have done a similar thing. I have found beauty. I have flown on the morning wind. I have looked down on all the sleeping houses and gardens. I have smelled the sea and even seen it, beyond the hills from my high place. And I have soared like a bird.
Oh, I cannot say how beautiful it is up there, in the sky, with the wind about me, and the wind blowing me here like a feather, there like a fan, the way the sky smells in the morning, and how free one feels. That is beautiful, Emperor. That is beautiful too. Yes, said the Emperor sadly. I know it must be true. For I felt my heart move with you in the air, and I wondered, what is it like? How does it feel? How do the distant pools look from so high? And how my houses and servants, like ants? And how the distant towns not yet awake? Then spare me! But there are times, said the Emperor, more sadly still, when one must lose a little beauty, if one is to keep what little beauty one already has. I do not fear you yourself, but I fear another man. What man? Some other man who, seeing you, will build a thing of bright papers and bamboo, like this. But the other man will have an evil face and an evil heart, and the beauty will be gone. It is this man that I fear. Why? Why? Who is to say that someday just such a man, in just such an apparatus of paper and reed, might not fly in the sky and drop huge stones upon the Great Wall of China, said the Emperor. No one moved or said a word. Off with his head, said the Emperor. The executioner whirled his silver axe. Burn the kite and the inventor's body and bury their ashes together, said the Emperor. The servants retreated to obey. The Emperor turned to his handservant who had seen the man flying. Hold your tongue. It is all a dream, a most sorrowful and beautiful dream. And that farmer in the distant field who also saw. Tell him it would pay him to consider it only a vision. If ever the word passes around, you and the farmer die within the hour. You are merciful, Emperor. No, not merciful, said the old man. Beyond the garden wall he saw the guards burning the beautiful machine of paper and reeds that smelled of the morning wind. He saw the dark smoke climb into the sky. No, only very much bewildered and afraid. He saw the guards digging a tiny pit wherein to bury the ashes. What is the life of one man against those of a million others? I must take solace from that thought. He took the key from its chain about his neck and once more wound up the beautiful miniature garden. He stood looking out across the land of the Great Wall, the peaceful town, the green fields, the rivers and streams. He sighed. The tiny garden whirred its hidden and delicate machinery and set itself in motion. Tiny people walked in forests. Tiny faces loped through sun-speckled glades in beautiful shining pelts. And among the tiny trees flew little bits of high song in bright blue and yellow color, flying, flying, flying in that small sky. Oh, said the Emperor, closing his eyes. Look at the birds. Look at the birds. در سال 400 پس از میلاد مسیح، امپراتور یوآن تختگاهش را در پناه دیوار بزرگ چین زده بود و زمین سبز و سیراب خود را برای فصل برداشت آماده می‌کرد. مردمان قلمروش در صلح صفا بودند، نه خیلی خوشحال نه خیلی اندوهناک. صبح روز اول از هفته اول دومین ماه سال نو، امپراتور یوآن چای می‌نوشید و برای مقابله با گرمای هوا خدمتکاران اون رو باد می‌زد. یکی از خدمتکاران دوان از روی کاشی‌های آبی و سرخ باغ اومد و به فریاد گفت امپراتور معجزه. امپراتور گفت آری، امروز هوای صبح دلپذیره. خدمتگزار شتابان کرنشی کرد و گفت نه معجزه.
امپراتور گفت این چای که به دهانم بسیار خوش طعم میآید حتما یک معجزه است. نه اعلیحضرت، بذار ببینم. خورشید بالا اومده، در آستانه یه روزی نو هستیم، دریا آبیه، این بهترین معجزه است به نظر من. اعلیحضرت، یکی داره پرواز میکنه. امپراتور از بادزن خود دست برداشت و گفت چی؟ خدمتگزار گفت مردی بالدار در هوا پرواز میکنند. اون بالا دیدمش، صدایی از آسمان بلند شد، من نگاه کردم و اون رو دیدم. مثل اژدهایی که مردی به دهان گرفته باشه، اژدهایی از کاغذ و بامبو به رنگ خورشید و علف. امپراتور گفت خواب نما شدی، صبح زوده، هنوز از رویای شبانه خودت بیرون نیومدی. خدمتگزار گفت زود است ولی من دیدمش، بیاید با چشم خودتون ببینید. امپراتور گفت همینجا نزدیک من بشین، اندکی چای بنوش، اگه اینطور باشه خیلی عجیب میشه. مردی که پرواز میکنه، تو باید دقت کنی، در موردش فکر کنی. من هم باید بشینم و سر فرصت خود رو برای صحنه آماده کنم. امپراتور و خدمتگزار چای نوشیدن. بالاخره خدمتگزار گفت سرورم ممکن است برود. امپراتور متفکرانه از جا برخاست و گفت خب حالا به من نشانه‌ای بده، چه چیزی دیدی؟ قدم زنان به باغ رفتند، از روی چمنزار سبز گذشتند، به پلی کوچک رسیدند و آن سوی آن از میان درختان بیشه‌ای گذشتند تا به بالای تپه کوچک رسیدند. خدمتگزار گفت آنجا. امپراتور به آسمان نگاه کرد و در آسمان مردی بود میخندید، در ارتفاعی چنان عظیم میخندید که صدایش به زحمت به گوش میرسید. مرد بالهایی پوشیده بود از نی و کاغذ با دمی زرد و زیبا و مرد مثل بزرگترین پرنده جهان، مثل اژدهایی تازه در سرزمین اژدهایان کهن در آسمان صبح معلق در هوا میخرامید. مرد از بالا پیچیده در بادهای خنک سحرگاهان صدایش زد پرواز میکنم، دارم پرواز میکنم. خدمتگزار برایش دست تکان داد و فریاد زد بله. امپراتور یوان نگاه کرد، تکان خورد، در عوض رویش رو به سوی دیوار بزرگ چین گرداند که اینک داشت از میان مه دور دست سحرگاهی در تپه‌های سبز خود نمایان میشد و شکل میگرفت و آن مار عظیم شکوهمند، سنگی که شاهانه از آن سوی افق تا آن سو پیش و تاب خورده بود، دیوار شگرفی که در طی زمانی بی زمان ایشان را هجوم خیلی دشمنان در امان داشته بود و سالهای سال حافظ صلح بود، شهر را دید. قنونده در بر رودخانه و راهی تپه‌ای که داشت بیدار میشد. امپراتور به خدمتگزارش گفت بگو ببینم کسی دیگه غیر از تو هم این مرد پرنده رو دیده؟ خدمتگزار که به آسمان لبخند میزد و دست تکون میداد گفت فقط من اعلیحضرت دیدم. امپراتور لحظه دیگر به آسمان نگاه کرد و بعد گفت صداش کن تا پیش من بیاد. خدمتگزار دستش را دور دهان حلقه کرد و فریاد زد بیا پایین، امپراتور تو رو به حضور میخواند. تا مرد پرنده از روی پادهای صبحگاهی پایین بیاد، امپراتور نگاهش رو به اطراف کرد، به همه سو چرخاند. کشاورزی سحرخیز را در مزرعه‌اش دید که آسمان را نگاه میکرد و چایش را به خاطر سپرد. مرد پرنده در میان خشخش کاغذ و ترق نیهای بامبو فرود آمد. با غرور نزد امپراتور آمد، کمی با بساط و تجهیزاتش بررفت و سرانجام در مقابل پیرمرد سر به تعظیم فرود آورد. امپراتور پرسید چه کردی؟ مرد پاسخ داد من در آسمان پرواز کردم اعلیحضرت. امپراتور دوباره گفت چه کرده ای؟ بلند گفت همین الان گفتم پرواز کردم. امپراتور گفت تو هیچ چیز به من نگفتی. و دست لاغرش رو دراز کرد و دستی به کاغذ زیبای خوشرنگ بدنه و ستون فقرات پرنده‌وار دستگاه کشید. دستگاه بوی خنکی، بوی صبح میداد. زیبا نیست اعلیحضرت؟ بله، زیاد از حد زیباست. مرد لبخندی زد و گفت در تمام دنیا تک است و من هم مخترعش هستم. امپراتور گفت تک است؟ فرد پرنده گفت قسم میخورم که تک است. امپراتور گفت غیر از خودت که از وجود این ماشین خبر داری دیگر چه کسی میدونه؟ گفت هیچ کس، حتی زنم هم نمیدونه. اگه میفهمید خودش و پسرم فکر میکردن دیوونه شدم. فکر میکرد که دارم بادبادک میسازم. شب بیدار شدم و با پای پیاده تا صخره‌های دوردست رفتم. وقتی باد میومد و خورشید بالا اومد جرأتم رو جمع کردم اعلیحضرت و از بالای صخره پریدم. پرواز کردم اما زنم خبر نداره. امپراتور گفت خب پس برای اون خوب شد، دنبال من بیا. هر سه به سوی خانه عظیم به راه افتادند. خورشید اینک دیگر در وسط آسمان بود، بالا آمده بود و بوی چمنهای
روحنواز می‌آمد. امپراتور، خدمتگزار و پرنده در باغ بزرگ ایستادند. امپراتور دستهایش را به هم کوبید و گفت نگهبان. دوان آمد. امپراتور گفت این مرد را بگیرید. نگهبان پرنده را بازداشت کرد. امپراتور گفت جلاد را صدا کنید. پرنده که جا خورد نالید و گفت چه خبره؟ مگه من چیکار کردم؟ و به گریه افتاد، آنطور که از دستگاه کاغذی زیبا به خشخش افتاد. امپراتور گفت این مردی که ماشین ویژه‌ای ساخته است حالا از ما میپرسد چه چیزی آفریده است. خودش نمیدونه چه کرده، اما انگار فقط میآفریند بدون اینکه بداند چرا این کار را کرده و چه چیزی باعث اختراعش شده. جلاد با تیزی سیمین و تیز دوان آمد. صورتش را زیر نقاب صاف و سفید و بی پیرایه‌ای مخفی پوشانده بود و آماده بود بازوان لخت بر عضله‌اش در خدمت ایستاد. امپراتور گفت صبر کنید. بعد به سوی میزی نزدیکش برگشت که به رویش ماشینی نشسته بود، آفریده خود وی. امپراتور کلید زرین کوچکی را از گردنش برداشت، کلید را به ماشین ظریف وارد کرد و آن را چرخاند. سپس ماشین را به راه انداخت. ماشین باقی بود از فلز و جوهر که کار میکرد. پرنده ها روی درخت های کوچک فلزی و چهچهی در می آمدند. گرگ ها وسط جنگل های مینیاتوری پرسه می زدند و آدم های خرد بین سایه و روشن می رفتند. امپراتور گفت آیا زیبا نیست؟ اگر از من میپرسی چه کردم میتونم به خوبی پاسخ بدم بهت. من پرنده ها را واداشتم بخواند، جنگل را به زمزمه واداشتم، مردم را گذاشتم تا در این درخت‌ها قدم بزنند و از درخت‌ها سایه و آواز ها لذت ببرند. این کاریه که من کردم. پرنده به زانو افتاد به صورتی که اشک رویش روان بود و التماس به امپراتور گفت ولی آخه امپراتور، من هم چنین کاری کردم. من زیبایی را یافتم. من سوار بر باد سحرگاهی پرواز کردم. من از بالا خانه ها و باغ های خفته را دیدم. من دریا را بوییدم و حتی آن را دیدم از توی تپه ها، از بلندی که بودم و بادی که مرا در بر گرفته بود. باد مرا مثل پر می برد، مثل پر یک باد بزن. آسمان صبح چه بویی دارد و چقدر آدم احساس آزادی می کند. زیباست امپراتور، این هم زیباست. امپراتور غمگین گفت بله میدونم، درست میگی، چون من قلبم حس کرده بودم. چطور حسیه؟ چگونه؟ برگه های دوردست از اون بالا چطور به نظر میان؟ خانه من خدمتگزارانم چطور؟ مثل مورچه شهر دوردستی که هنوز بیدار نشده چطور؟ فرد گفت از پس جانم بگذرید. امپراتور بیشتر فرو رفته در محاکم گفت اما وقتهایی پیش می آید که انسان مجبور است برای اینکه زیبایی کوچکی را که دارد حفظ کند زیبایی کوچک دیگری را از دست بدهد. ترس من از تو نیست، بلکه از کسی دیگری می ترسم. فرد گفت چه کسی؟ شخص امپراتور گفت کسی دیگری که وقتی تو را می‌بیند چیزی از کاغذهای براق و روشن و بامبو مثل این می‌سازند، اما این کسی دیگر چهره اهریمنی و قلبی اهریمنی خواهد داشت و زیبایی از میان خواهد رفت. این کسیه که منو می‌ترسونه. چرا امپراتور؟ امپراتور گفت چه کسی میگوید ممکن نیست روزی چنین آدمی در چنین دستگاهی از کاغذ و بمبو در آسمان پرواز کند و سنگ‌های بزرگ روی دیوار چین را بیاندازد. نه کسی تکان خورد و نه کسی کلامی به زبان آورد. امپراتور سرش را بلند کرد و به جلاد گفت سرش را بزنید. جلاد تیر نقره‌اش را چرخاند. امپراتور گفت بادبادک و جسد مختلف را بسوزانید و خاکسترش را هم با هم دفن کنید. خدمتگزاران رفتند تا دستور را اجرا کنند. امپراتور به سوی خدمتگزار شخصی برگشت که مرد را در پرواز دیده بود و گفت زبانت را نگه دار. همه چیز یک رویا بوده، خوابی غم‌افزا و زیبا. و آن کشاورز در آن مزرعه دوردست که شاهد پرواز بود به او بگو به نفعش هست که ماجرا رو به کسی توضیح نده. نگهبانان چاله کوچک برای دفن خاکسترها می‌کردند و ادامه داد جان یک مرد در مقابل جان میلیون‌ها نفر دیگر چه ارزشی دارد؟ باید وجدانم را با این فکر تسکین بدم. امپراتور کلید را از زنجیرش که به گردن آویخته بود گرفت و بار دیگر باغ مینیاتوری زیبای خود را کوک کرد. ایستاد و از ورای سرزمینش به دیوار بزرگ خیره شد و شهر آرام به دشت‌های سبز، به رودها و نهرها آهی کشید. باغ کوچک سازوکار مخفی ظریفش را به سرعت میچرخاند و خود را به حرکت در میآورد. مردم در جنگل‌ها قدم می‌زدند. چهره‌های کوچک بر تپه‌های درخشان زیبا در بیش هزارها سایه روشن بود. درخت‌ها که تکان می‌خوردند و ذره‌های کوچک آوازی تیز و رنگ‌های زرد و آبی درخشان می‌شدند.
پرنده ها در آسمان می پریدند، در آسمان کوچک. امپراتور چشمهایش رو بست و گفت آه، پرنده را ببین، پرنده را ببین. I hope you enjoyed watching this story. Don't forget to support us by subscribing. Goodbye and have a nice time.